morning, dear students. Let us start today's class. Whether PPT is visible? Yes, sir. Okay. So the next problem is show that A goes to negation D follows logically from the premises A goes to B cup C, comma, B goes to negation A, comma, D goes to negation C. Okay. So this is the problem. Actually, the problem means that we have to prove the conclusion A goes to negation D from the premises A goes to B cup C, comma, B goes to negation A, comma, D goes to negation C. So we can use these three premises and we have to prove the conclusion. We have to arrive the conclusion A goes to negation D. So yesterday we have studied CP rule, okay? CP rule. CP rule நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா to show the conclusion P goes to Q, P goes to Q. Already these are the set of premises H1, H2, H3, etc. Hn are the given premises. In addition to that, we have to include P as the additional premise. P goes to Q prove பண்ணனும்னா P நீங்க additional premises include பண்ணனும். That is conditional premise. That is rule CP. Okay. After including that, if you are together with the along with the given condition, if P gives Q, then it is mean that P goes to Q. Right? So P goes to Q நீங்க ப்ரூவ் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்னா A நீங்க ஒரு assumed additional premises add பண்ணனும் or additional premise or assumed premise. So here A is an assumed premise. To prove that negation D is our conclusion. So for that what we can do is so listen here carefully. So this is A is the assumed premise, right? A is the premise which is given, not given, we are assuming this premise, therefore it is called assumed premise, right? After that rule P is used. What is rule P? The given condition, the given premises or given propositions are called rule P. So whenever you are using rule P, the meaning is it is the given premise, and rule T we are using here. Rule T, modus ponens, combining step 1 and 2 by applying modus ponens, we have A comma A goes to B cup C. So we are able to get B cup C. Understand? After that, if you are using commutative law, B cup C becomes C cup B. Here commutative law is used for step 3. Then conditional as a distinction. Okay, conditional as a distinction is பண்ணீங்கன்னா C cup B converted as negation C goes to B. So conditional as distinction for step 4 நம்ம apply பண்ணிருக்கோம், right? After that, once again B goes to negation A. That is rule P. Rule P means it is a given premise. Understand? After that, chain rule for 5 and 6. 5 and 6 chain rule apply பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? See here, negation C goes to B, then B goes to negation A. Therefore, we can immediately write negation C goes to negation A. So this is by chain rule. Then here D goes to negation C, rule P, that is given premise. Then rule T, once again chain rule for 8 and 7, 7 and 8. So எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க chain rule? Step 7 and 8 and 7 கூட சொல்லலாம்.
D goes to negation C, then negation C goes to negation A. Therefore, directly we can write D goes to negation A. D goes to negation A. This is by chain rule. And the 10th one is A goes to negation D. This is contrapositive. Obtained from step number 9. Step number 9 contrapositive apply பண்ணீங்கன்னா D goes to negation எப்படி change ஆயிரும்? Apply negation on both sides and reverse. Take the reverse. D goes to negation A னா reverse எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? Negation A goes to D. Negation A goes to D. So this is the reverse. After taking reverse, you apply negation on both sides. Negation போட்டீங்கன்னா negation of negation என்ன வரும்? A தான். சரியா? A. அதான் A goes to negation D. After that, modus ponens. Apply modus ponens for 9 and 10. Will be getting negation D. Then rule CP. What is CP? CP னா நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிருக்குன்னா நெகேஷன் டி கிடைச்சிருக்கு. எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? அசிம்டு ப்ராமிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அசிம்டு ப்ராமிஸ் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? நெகேஷன் டி. ஸோ ஏ கோஸ் டு நெகேஷன் டி. திஸ் இஸ் பை rule CP. This is by rule CP. So this is the way we are proving the conclusion. We are arriving the conclusion. This is the CP rule. So what we have assumed in the beginning, what we have done at the beginning, we have included an assumed premise first, okay, and we are able to arrive the conclusion. What is the conclusion? Arrive this conclusion, negation D. So this negation D is arised from where? Assumed premise A. So the meaning is A goes to negation D is our conclusion. A goes to negation D is our conclusion. Understand? And after that we have a homework problem. If A works hard, then either B or C will enjoy themselves. If B enjoy himself, then A will not work hard. If B enjoy himself, then C will not enjoy. Therefore, if A work hard, B will not enjoy himself. So this is a problem using CP rule. You please, it is a homework problem. So please do this homework problem, right? So this is the next topic, that is consistency and inconsistency of premises. Consistency அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம், inconsistency அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். Definition பாருங்க. A set of formulae h1, h2, etc, hm is said to be inconsistent. Is said to be inconsistent. Okay, inconsistent. Note the point. Inconsistent is inconsistent if their conjugation implies contradiction. If their conjugation implies contradiction. So ஒரு given proposition இருக்கு h1, h2, etc, hm, அது வந்து inconsistentனா அந்த எல்லா ப்ரொபோசிஷன் நீங்க வந்து கன்ஜங்ஷன்
not conjugation. Conjunction அப்படின்னா you please connect all those statements with the help of cap. எல்லாம் கேப் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் if you are able to get some statement cap, the negation of the same statement r na r தான், and which implies false. False means contradiction, which implies contradiction. So conjunction of all those formulas gives contradiction or gives the truth value false. Then we can say that those statement formulas are inconsistent. Inconsistent, right? Next, definition for consistent. Inconsistent பார்த்தோம். Next is the definition for inconsistent. So consistent அப்படின்னா a set of formulae h1, h2, h3, etc. hm is said to be consistent if their conjunction implies tautology. So inga vandu conjunction implies contradiction, that is false, but here the conjunction implies tautology. Okay, tautology வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது வந்து கன்சிஸ்டன்ஸ். அப்போ வந்து செக் வெதர் த கிவன் செட் ஆஃப் ஃபார்முலா ஆர் கன்சிஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்தா போதும், யூ ப்ளீஸ் டேக் த கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா and if the result is true then it is consistent, if the result is false, that is contradiction, then it is what, inconsistent, right? So just a minute, please wait. Okay, fine, let us continue. Show that B goes to Q, comma, P goes to R, comma, Q goes to negation R, and P are consistent. So given a set of formulae, and we got to show that it is consistent. So for that, what we can do is take the conjunction of all the statement formulae, and we got to show that it is a contradiction or truth value false we are able to get. Then it is inconsistent. The given premises are inconsistent, right?
solution. So let us form a tabular column consisting of 3 columns. Okay, the first column consists of step numbers, the second one is statements, and the third one is reason. Okay. So first one is statement P, that is with the help of rule P, because it is the given premise. Okay, and as far as the second one is concerned, which is also rule P, and Q, third one is Q. How this Q come means, it is using rule T from step 1 and 2. That is P comma P goes to Q now. Finally, we get Q only. So that is a rule. And the fourth one is also rule P only. That is given premise. But as far as the fifth one is concerned, by combining step 3 and 4, we are able to get negation R, okay, which is given. And once again, P goes to R is the given premise. Next, negation P. This arises from step 5 and 6. Okay, 5 and 6. P goes to R, comma negation R is negation P only. And after that, we are able to get, see the first step. First step consists of, this is the first step. First step is P. And in the seventh step, we are able to get negation P. By combining step 1 and 7, P cap negation P, we are getting P cap negation P, right? Which implies automatically F, the truth value F. So since we are able to get the truth value F, that is contradiction, the given premises are inconsistent. If it is truth value true, then it is consistent, right? Now the second one is we are having the premises P goes to Q, it is one of the premise, and Q goes to R, then S goes to negation R. P cap S are consistent. One more premise is given, P cap S. We have to show that all these premises are inconsistent. So for that, what we can do, we have to apply the rules, and finally, if we are able to get false, okay, false, then we can say that the given premises are inconsistent. So let us start the problem. As usual, put the tabular column consists of the 3 columns. Okay, so the first one is P goes to Q, that is rule P. That's a given premise. The second one is Q goes to R, that is rule P only, because it is a given premise. The third one is P goes to R, P goes to R. This is a chain rule. How we got this? Because P goes to Q, Q goes to R. P goes to R. This is by chain rule. Then we also have S goes to negation R. S goes to negation R. This is by rule P only, because the given premise. And the fifth one is contrapositive. By applying contrapositive rule for step 4. What is contrapositive rule? If you, in a conditional statement, if you reverse the condition and apply negation on both sides, you get the contrapositive. S goes to negation R, reverse பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? Negation R goes to S. Negation R goes to S வந்து negation apply பண்ணீங்கன்னா R goes to negation S. So we got the step number up to step number 5.
After that, we continue the same problem. Step number 6. Okay, listen all of you. Sixth one, T goes to negation S. Rule T. Chain rule. Chain rule பார்த்தீங்கன்னா 3க்கும் 5 நீங்கள் chain rule apply பண்ணீங்கன்னா T goes to negation S கிடைக்கும். Then conditional. Conditionalனா step 6 தான். இது டைரக்டாக கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா negation pick up negation S கிடைக்கும். Then demarcation law. Apply demarcation law for step 7. Okay. Step 7. Apply demarcation law. So when you are applying demarcation law, what will you get actually? Negation P cup negation S எப்படி மாறும்னா negation வந்து காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். This cup become cap. Then once again we have rule P. From where we got this rule P? Because the given premise. That's all. Then rule T. We are combining. Note this point. We are combining step 8 and 9. Step 8 and 9 combine பண்றப்ப the same statements but only one negation. So if you combine both, we are able to get contradiction. That is F. Therefore, the given premises are inconsistent. Understand? After that, we are having some homework problems. See, let me post the notes through Google Classroom, and what you can do is go through that and write the class note, and in between homework problems will be there. Okay, that one has to be done at the last page of the class note. Next we are having indirect method of proof. அப்படின்னா proof by contradiction. Actually, you have already used this indirect method of proof. That is, the technique of indirect method of proof are as follows. That is, introduce the negation of the desired conclusion as a new premise. இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதோட ஒரு நெகேஷன் அப்படின்னா அதோட ரிவர்ஸா ஆப்போசிட்டா நீங்க ஒரு ப்ரமிசஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. From the new premise together with the given premises derive a contradiction. நீங்க அசைன் பண்ண அந்த நெகேஷன் அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அது கூட given statements கம்பைன் பண்ணி you please try to derive or arrive a contradiction. Then fourth one is assert the desired conclusion as a logical inference from the premise. Assert the desired conclusion as a logical inference. Logical inference னா உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த ப்ரிமிசஸ்ல இருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணக்கூடிய கன்க்ளூஷன் அதுல இருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணிடலாம். ஸோ now this is the problem using indirect method. Indirect method ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த கன்க்ளூஷனை கொண்டு வரணுமோ அதோட நெகேஷனை நம்ம ஒரு அடிஷனல் ப்ரமிசஸை ஆட் பண்ணணும். சரியா? Using indirect method, show that P goes to Q, show that P goes to Q, Q goes to R, and P cup R implies R. ஸோ ஆருங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம நெகேஷன் ஆர் கிடையாது, நெகேஷன் ஆரோட ஆப்போசிட்டை வந்து ஒரு ப்ரமிசஸாக இங்கே ஆட் பண்ணிட்டு எஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் வருதுன்னு மட்டும் சொன்னால் போதும், ப்ராப்ளம் வில் பி ஓவர். Right? So let us check whether we are able to arrive a contradiction. So negation R, as I already told you, it is
brought as the first premise, that is assumed premise, right? Assumed premise. Then this is rule P, the given premise, nothing more. But by using modest tolerance for the first two steps, we are able to get negation Q. In the first two combine பண்ணி பாருங்க, we will be getting negation Q. Then once again, this is the given premise. Then by applying modest tolerance for step 3 and 4, we are able to get negation. Yes, negation Q. Okay, negation Q. After that, pick up Q, pick up R. Okay, which is nothing but the given premise. Therefore, rule T. Then rule T, conditional. So by applying the conditional as distinction for 6, we are able to get step 7, right? Then R. So from where this R is obtained, step 5 and 7, combine 5 and 7 with the help of modest tolerance, we are able to get R. And after that, combining step 1 and 8, we are get R cap negation R, which is false. Therefore, our aim is fulfilled. Therefore, by indirect method of proof, the conclusion is R. The conclusion is R. Understand? Next, second problem, using indirect method of proof. This problem is also directly. This problem is also based on indirect method of proof. That is, P goes to R, Q goes to S, P cup Q, which implies S cup R. So we have to prove that we have to prove that S cup R. So what we have to do first? Can anyone please respond? இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ என்ன செய்யணும்? பை இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரூஃப்ல என்ன பண்ணணும்? Come on, dear students, anyone please respond? Any idea? Agnes? Emmanuel? Yes, sir. So we are doing problems in indirect method of proof. The topic எந்த டாபிக்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா indirect method of proofல நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். இப்போ indirect method of proofல என்ன பண்ணணும்? நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதோட நெகேஷனை ஒரு அடிஷனல் ப்ராமிசஸை அசியூம் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம யூசிங் திஸ் statements, using these premises, we have to prove that S cup R. So which should be the additional premise? Which one should be the additional premise? Negation. Very good. Tell me negation. S cup R, right? Yes, sir. Very good. So this is yes. This is the additional premise. Therefore, so that should be included as the first step. Okay. So this is additional premise or assumed premise. Both are same rule. Assumed premise, additional premise, both are same. Now for the first step, De Morgan law is applied. So how to apply De Morgan law? So we can break the bracket and include this negation for both of the terms. In that way, the cup will be changed to cap. Okay, there is a change, and
Now for step 2, no, from step 2, if you apply this rule, no, we are able to get negation yes. Similarly, the same rule, that is the different, but p cap q implies q, no. So the left hand sides are same. We are able to get negation r also. And this is the given promise. That is p goes to, what is that? P goes to r. This is the given promise. So this one is negation b, follows from step 4 and 5. Then this is actually a given promise only. Then by combining step 3 and 7, 3 and 7 நீங்க combine பண்ணி பாருங்க, we are able to get negation q. What is in step 3? Shall we see that? Step 3 ல என்ன இருக்கு? Step 3 is actually this negation yes. Negation yes இருக்கு. So அதை எது கூட combine பண்றாங்க? Step 3 and 7. இதுதான் ஸ்டெப் 3. இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணுறேன்ல, இதுதான் ஸ்டெப் வந்து 3. ஸ்டெப் 3யும் 7ம் கம்பைன் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? நெகேஷன் எஸ் கமா கியூ கோஸ்டிஸ் அப்படின்னு நெகேஷன் கியூ கிடைக்கும், அவ்வளோதான். ரைட், that is why we got negation q, right? Now by combining step 6 and 8, we are able to get this one. By De Morgan law, we are able to get this one. Then by rule p, p cap q. So now we can combine these two, and we are able to get what? Emmanuel, we are able to get Agnes. We are able to get. Tell me, we are able to get. Is what you told? We are able to get false. Okay. F kadachirukku. Very good. Therefore, which completes the problem. Idhilirundhu problem vandu namakku idoda complete agudhu. Seriya? Okay, sir. So adan koduthurom by the method of contradiction, what we have decided is obtained. And based on this, we are having a homework problem. Please do that. See, the next one is predicates and quantifiers. The next one is predicates and quantifiers. See, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ ரவி இஸ் ஏ பெயிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. ரவி இஸ் ஏ பெயிண்டர். அதில் ரவிங்கிறது சப்ஜெக்ட், பெயிண்டருங்கிறது ப்ரெடிகேட். சரியா? ரவி இஸ் சப்ஜெக்ட், பெயிண்டருங்கிறது ப்ரெடிகேட். இப்போ வந்து இந்த சென்டென்ஸை வந்து இஸ் ஏ பெயிண்டர் இஸ் ஏ ப்ரெடிகேட் அண்ட் ரவி இஸ் ஏ சப்ஜெக்ட். இதை எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம்னா பி ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம். சரியா? வி டினோட் இட் அஸ் த என்டையர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் சென்டென்ஸ் ஆர் how to say the premise or proposition can be represented by P of R. Okay. Now quantifier பாருங்க. Quantifier is one which is used to quantify the nature of variable. There are two important quantifiers. First one is for all and for some. Second one is for some. Where some means at least one. Some means at least one. சரியா? So this is the types of quantifiers. Second one is universal quantifiers. Universal quantifier means for all x. For all x is called the universal quantifier. It is denoted by the symbol inverted A. Inverted A.
கேபிட்டல் ஆல்பபெட் இருக்கு இல்லையாப்பா, கேபிட்டல் ஏ அது வந்து இன்வெர்ட்டடா நீங்கள் தலைகளாக எழுதுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் கிடைக்கும். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் அல்லது பிராக்கெட்டட் எக்ஸ் விச் ஆல்சோ மீன்ஸ் தட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி தட் இஸ் பராந்தசிஸ் உள்ளாடி, பராந்தசிஸ்னா தெரியுங்களா, பிராக்கெட், இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா எக்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா த மீனிங் இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். இது ஃபார் ஆல் எக்ஸ். Next, existential quantifier. Existential quantifier means the quantifier for some for some சொல்றோம்ல, for some x, அதான் வந்து existential quantifier is called existential quantifier. It is denoted by a symbol. There exist capital E இருக்குல்ல, அதோட மிரர் இமேஜ் தான் அது. ஜஸ்ட் அதோட மிரர் இமேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மிரர் இமேஜ் போட்டிங்கன்னா there exist some, அதுதான் existential quantifier. Now we have two variables, free and bound variable. Free and bound variable. The variable is said to be bound if it is concerned with either universal or existential. Bound variable அப்படின்னா either அது universal variable இருக்கணும் அல்லது existential variable இருக்கணும். The variable is said to be bound if it is concerned with either universal quantifier or existential quantifier. The variable which is not concerned with any quantifier is called free variable. The scope of quantifier is the formula immediately following the quantifier. So the scope of quantifier அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிஃபையரை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய ஃபார்முலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குவான்டிஃபையர் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இருக்குல்ல, இதை ஃபாலோ பண்ணி வரக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது, பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். Therefore, the scope of the quantifier here is P of x comma y. Now, nested quantifier. Nested quantifier. Before going to nested quantifier, we என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, have you all familiar with the C program? Agnes, C program எழுதிருக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் சார். எஸ், அதில் வந்து நம்ம வந்து என்னெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட், தட் இஸ் கீவேர்ட்ஸ் பார்ப்போம். இன்டீஜர், லாங் இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு, இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படி தானே? ஆமாம், படிச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் வேற ஃபார் லூப் எல்லாம் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஐ கிரேட்டர் தேன் என், ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வெரி குட். Emmanuel, have you used the C program when you are studying first year or second year? Emmanuel? Emmanuel. Okay. Can you unmute? So have you used the C program? Okay. So in C program நம்ம for loop யூஸ் பண்ணுவோம். For example, நான் இப்போ ஒரு let me give a small fragment of the problem. That is a program. இது மாதிரி எழுதுவீங்க for yes, for I is equal to 1, I less than m, then I plus plus, இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறோம். ஆஃப்டர் தட் இந்த மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னும் ஒரு ஃபார் யூஸ் பண்றேன்.
for j equal to 2 semicolon j greater than m, again semicolon j plus plus. அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கு. After that we are closing this brace. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார் லூப்புக்குள்ளாடி இன்னொரு ஃபார் லூப் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்டு, இதுக்கு என்ன ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. Can anyone? It is called. Just tell me. Anyone tell me, please. Am I right? It is called what? nested loop. Nested for loop. சரியா? அதே மாதிரி if statement within the if statement, if you are using another if statement, it is called a nested if statement. Nested. அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளாடி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார் லூப்புக்குள்ளாடி இன்னொரு ஃபார் லூப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் கால்டு நெஸ்டட் ஃபார் லூப். அதே மாதிரி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃப் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ இந்த சேம் வே here we are having nested quantifier. குவான்டிஃபையருக்குள்ளாடி இன்னொரு குவான்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறது தான் நெஸ்டட் குவான்டிஃபையர். பாருங்க, நெஸ்டட் குவான்டிஃபையர் ஆர் predicates function where one or more quantifiers occurs within the scope of another quantifier. Within for loop, if we are using another for loop, it is called a nested for loop. Similarly, dear students, nested quantifier na within the scope of one quantifier, if another quantifier appears or included, it is called nested. இங்க பாருங்க, for all x ங்கிறது ஒரு குவான்டிஃபையர், அதுக்குள்ளாடி for all y வருது. பாத்தீங்களா? for all y வருது, for all y p of x, y. So it is called a nested quantifier predicate. Now the time is 12:55. So we can close the class with this and give your attendance, dear students. Let me mark the attendance. So for the percentage, 5 students have joined. Agnes and Emmanuel, right? So only okay, only 2 students are present. Thank you.